Here comes their new army of recolonization, with which they plan to take over every inch of our farmlands in Africa and start a new era of food terrorism on the continent. The only place you're allowed to hunt them down and kill them is in the Sahel states, where the colonials have kissed the dust. Hardly anywhere else on the continent. That's why, no matter what regime the colonial powers help impose on Africans, these bloodthirsty demons will always prevail and have a free reign. If you touch them, the colonials will come after you, probably with their media establishment first, like they did when Jonathan Ebele, the former president of Nigeria, was beating Boko Haram silly with Ihijirika, then Chief of Army Staff. It was CNN that first sent their foot soldiers all over the north to prove that Jonathan wasn't killing terrorists but civilians. But it was a lie. They were killing terrorists, but of course, these hacks had to defend the workers of their masters. Only a few knew what game they were playing. Today, have you seen anyone waging any serious war against the terrorists? You can't, if you're not in the Sahel states, because the masters are the same. Sadly, all the marauders chased out of the Sahel states have now found an easy home in the ceremonial giant of Africa, where they kidnap and kill with unimaginable impunity. And they even have GSM phones, social media handles, where they post about ransom taken from victims and boast about their subsequent operations. Have you seen anyone trace and arrest them, wherever they are operating in Africa? It's the same masters. No servant is allowed to arrest a fellow servant serving under the same masters. This is the dilemma of today's Africa. Recently, a Ukrainian defense secretary went on record to admit that they provided GPS coordinates to terrorists who targeted and killed Malian and Wagner soldiers in Mali. You can imagine. Now, who is Ukraine to have such presence and capacity in Africa? It's not Ukraine. It's the same evil colonials who were driven out and are being driven out of the region that have now conveniently morphed into Ukraine. Every time you hear Ukraine in Africa nowadays, what you're really hearing is colonial Europe. They know how much they're hated and the level of hatred their names alone elicit in Africans, so they decided to use Ukraine to finish their battle with Russia on the continent. Sadly for them, Africans have already made up their minds. Take away the Western stooges in power across Africa. The masses are overwhelmingly with Russia, and sooner than later, they'll realize that you can't always forcefully impose these brain-dead, selfish and conscienceless maniacs on the African population as their political leaders. It won't go on forever, because the time for Africa's freedom has come. Biafrans and Nigerians, do you know that over 150 people, including women and children, were killed by Boko Haram in Tarmuwa LGA of Yobe State yesterday, February 9, 2024, and they have been buried today. No media coverage from Nigeria frontline media houses. They have all gone mute. Tinubu has not threatened war against Boko Haram. Neither has the military started bombing innocent people in Yobe State. Our great leader Mazi Nnamdi Kanu always said repeatedly that terrorists will ravage the north, go and write it down. And today all these are happening yet, Nigeria, and her handlers cannot read the handwriting on the wall. So sad indeed. God bless ESN. God bless Mazi Nnamdi Kanu. Stay tuned for more updates. kamɓe sahabaɓe e famɗude jateɗe woɓɓe maɓɓe fu daabaji durat kono joɓe fe heefere ɓe joom ɓe garat ɓe mbaram ɓe wuuɗo jaam ñalla waalo hay alhamdulillahi anen noye goruɗen hannde in mbaran heefere ɓe ngalten ley leɗɗe men ɗo ɗanoɗen in noddatake bilon en kokkatake tan pour haala makko fu alhamdulillah nen alhamdulillahi innone sakiram neɗɗo fu jiɗɗo Allah yaafo ɗum fu himmire jihaade soobo e haɓade hawri e heefere fu hokka yonkima wallahi ñande ñalanma wara e mayta nen alhamdulillahi annabijo sallallahu alaihi wasallam gorko goɗɗo wari e makko wi min mi yeehi ladde mi yi nokkure lobbere ɗo ladde woodi koyɗe ngala toon ndiyam no woodi toon cukku no woodi toon ɓiɓɓe leɗɗe gon toon nami yiɗi mi yaatom jooɗom rewa Allah faɗo mayde tam yiya yimɓe fe sakko annaɓe tawi sakko ko humbit ɗum nulaɗo fu ɗum nulaɗo wi o ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum wa yudkhilukum aljanna yalla on jiiɗa Allah yaafa on watta on aljanna na o wi miɗen jiiɗi
o wi ukhzu fi sabilillah ole saabe Allah ɗum e rewtin ɗon man qatala fi sabilillahi fawaqa naqa wajabat lahu aljanna neɗɗo kaɓiɗo saabi Allah alqadar ɓiranne ennu naggina ngeeloɓe yejjo ɓira kadi ɗum tan kaɓiɗo saabi Allah ɗum aljanna wajibanake Allah tirfini aljanna nan alhamdulillah sakiraɓe annabijo sallallahu alaihi wasallam o lamdama ɗum e jihadi o wi an tuqatila al kuffara idha laqitahum so a hawri heefa ɗum kafama ɗum nan alhamdulillah sakiraɓe ɗo zunuba yaafete ɗo ɓural heɓete ɗo teddengal aduna heɓete ɗo sariya Allah ñiiɓata saabe wolde nde gonɗen e mum joni nan alhamdulillahi hakkude ɗo e to jaaten to so e palol naɗɗen so tampiri tampude ɗi jaata yaade ɗomɗata ɗon ko illa sowona Allah subahanahu wa taala windana en baraji ma nan alhamdulillahi Allah subahanahu wa taala wi yalle anon gonɗin Allah tindinta on jaago mon hino jukkugo nago na si yimɓe mbi way hon mumunen Allah fo kawriji min naam Allah tindini ko mumunen Allah fo mbi noon ɗum Allah wi ɗum won ɗume gonɗinon Allah mbi on la ilaha illallah tawi e werɗe moɗon caggal on mbi noon kaɓoɗon e laawol Allah kokkon yonki mon woɗi kokkon jawle moɗon so on gaɗini ko Allah subahanahu wa taala yaafo on zunubaji moɗon nanna on aljanna ñiiɓal nenno wa ukhra tuhibbunaha ɗume nasru min Allah wa fathun qarib wa bassiril mu'minina pienkaji maɓɓe ndiwen ɓe egga ɓe jappa leydi ndi yaaja foy woɓɓe men fof keɓa fayɗo ndema fi nenno pien heeferɓe ndilla e daaɗe men ɗe laaten ahraran lillahi e ndimɓe saabe Allah subahanahu wa taala fay goto maray en nenno annabijo sallallahu alaihi wasallam o wi e o nuli sahabaji makko ni Mus'ab ibn Umayr ko o nulata heeferɓe ƴami yalle ɗume annabaji mon warde o wi minen min nulama faamin jaltide yimɓe e rewde e maccuɓe ɓe garta e rewde joom maccuɓe ɗum won rewde Allah subahanahu wa taala nenno alhamdulillahi faamin jaltina yimɓe e ɓillade aduna min jaaraɓo faade ɓillitade aduna woodi e laakara fof nen alhamdulillah sakiraɓe wolde jihadi illa annabaji nula fa hande ka fay muɗum kiine heddi mo Allah subahanahu wa taala muyani ɓural ko oɗo nota ka fay ki mo Allah muyani sahata ko oɗo ronata ka fay ki mo Allah muyani tarikin waɗe jantede e tarikeji lobbi on ronata ka fay annabaji woɗɗe sahabaɓe mum alhamdulillah sakiraɓe Allah subahanahu wa taala o heddanayi en ɗo majje feydi Allah subahanahu wa taala oɗen feydi neno so neɗɗo soninaki yeehi laakara fof hujja walana on to Allah feydi nen alhamdulillahi inan ɓuuri jihade no keewi e Qur'an inan ɓuuri jihade no keewi e hadith annabijo sallallahu alaihi wa sallam no jihadi foti laatade ko ɓuuru no jihadi foti forde heɓa taben ceddo ɗum waɗi Allah subahanahu wa taala waɗi alamaji kewɗi gilla aduna gurnam nuna yimɓe fu jii ɗin ɗon alamaji gadi ɗum won hoyɗuɓe koyɗi lobbi keeɓi sahadaka won hoyɗuɓe koyɗi lobbi jiyani woɓɓe ne goni e aljanna hey fa nulaɗo sallallahu alaihi wa sallam laatake orgal jihadi so goɗɗo waray nde o konti goɗɗo ma o hatti goɗɗo waray fu nde o ñanguinoyde on waɗa faama on ɗon ɓuuri yidde yimɓe nen alhamdulillah sakiraɓe sahabaɓe ɗum ɓe keɓanno de mbiya ɓe beeli koye ɗum ɓe keɓande mbiya fayda ko wona million ji de wona nayyi de wona mote lobbel wona moɓe lobbel de ɗum ɓe keɓanno de mbiya weliɓe annabi sallah sallam itti yimɓe faati o wi andina woɓɓe diine ɓe jeeyi marko heɓe hippi mbaɗi ɓe tubaɓe timmi heddi neɗɗo goto woɓɓe mbaɗa jowa dow makko timmi heefere mi jeeya fi neɗɗo cagitiɗo waɗede ko kuuɗal yiwa ɗo makko fayantiri gaɗa ga noyi o wi fustu wa rabbil kaaba mi faydake mi honanake Allah subahanahu wa taala mi heeɓi fayda timmi nenno ɗum sahaba faydatonake waɗede saabe Allah barminede saabe Allah haɓude e heeferɓe sino yeeƴata ko faaliɓe annabijo sallallah sallam o wi neɗɗo fof kawruɗo heeferɓe so o yeeƴaki sakkal huccite maɓɓe ɗo haabo faafa o liɓiɗo noon ko oɗo Allah subahanahu e Allah subahanahu wa taala ne jalanamo so Allah jalani neɗɗo tan ko nen alhamdulillahi sakiraɓe tinnoɗen gonɗanen Allah wallay jeeɓe ɗabutuji kawroje en fini en gonɗani Allah en pelliti wadde ta kaddam wallay a matta kulol majje feydi alhamdulillahi Allah kam jeeyi kulol Allah kam jeeyi cuusat Allah kam jeeyi mayde kam jeeyi gurnam timmi ñalane ma waɗi a maaya fay si gonɗa toye Allah subahanahu wa taala wi fay si gon on dow soroji ɓurɗi futonode so mayde waɗi tan o datta mayde nen alhamdulillahi tinnoɗen annioɗen anniya lobbo anniya ɗume wona mo jarra